Hello everybody and welcome all of you to today's AMA between CMC Capital and Dora Factory. I'm glad to introduce Mr. Steve from Dora Factory. Today we'll come to our community and share knowledge as well as some interesting information about Dora Factory. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với buổi AMA giữa CMC Capital và Dora Factory ngày hôm nay. Thì hôm nay có sự xuất hiện của bạn Steve. Bạn ý sẽ giới thiệu về dự án này cũng như là chia sẻ những thông tin mới nhất về dự án. Và đây là một dự án mà rất là được cộng đồng CMC Capital quan tâm và đã theo dõi dự án một thời gian rất là dài rồi. Vì vậy nên bọn mình cũng đang rất chờ đợi buổi AMA này. Hi, Mr. Steve. Hi, Anne. Thanks for having me here in CMC Capital's community AMA. Yes, so are you ready to answer the questions and share a little bit about the upcoming features in the future of Dora Factory, as we are really curious about this? Totally. Yeah, very happy to join today's session and ready to answer all the questions. Okay, thì bạn Steve đã sẵn sàng để tham dự vào buổi AMA của bọn mình rồi, vì thế nên là mình xin phép được bắt đầu luôn. Thì buổi AMA hôm nay sẽ có 3 phần. Phần 1 đó là giới thiệu về dự án cũng như là về đội ngũ của Dora Factory. Phần 2 đó là trả lời 5 câu hỏi trên Twitter. Và phần 3 đó là trả lời 5 câu hỏi từ phần comment YouTube của mọi người. Và request cho AMA hôm nay là ngày hôm nay là $200. Thế nên là mọi người hãy cùng theo dõi và đặt câu hỏi, những câu hỏi thật thú vị để biết thêm thông tin về dự án nhé. So our AMA today will have 3 parts. Part 1 is warm up, introduction about your team and Dora Factory. Part 2 is answering 5 questions from Twitter, and part 3 is answering 5 questions in the comment box of YouTube. So now let's start with part 1. Sure. Okay, so the first question, could you introduce a little bit about yourself and the background of your team so our members could understand better? Sure. So yeah, I'm Steve from Dora team, and I'm leading the partnership and revenue growth and all that in our team. Basically, I talk to our partners to team up with us and help ecosystem projects in the Dora Factory ecosystem as in the best way we can. Our core team, Dora, has been a 7-year-old company. Like we've been doing what we've been doing for 7 years, which makes us older than a lot of the new companies in the industry. Our company is founded by Eric. Eric is now our CEO and CTO, and he graduated from Oxford University. Our COO is Penny. Penny has been hosting the most developer events in the world. She has run hundreds of hackathons before. On my side, I joined Dora late 2017, early 2018. I graduated from Tsinghua University. That's basically the background of me and my team. We've been in the industry for a very long time and very happy to help Dora to grow into a big ecosystem right now. Okay, so about the information of the team, I think the team has a really impressive background. Thì về đội ngũ của Dora Factory thì đó đã là công ty có 7 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này rồi, và đội ngũ core team bao gồm những cái tên rất là tên tuổi. Đầu tiên là anh Eric, là CEO và CTO, thì tốt nghiệp Đại học Oxford University, là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Và bạn CEO là Penny, thì bạn ấy đã có kinh nghiệm làm developers và cũng đã thắng rất là nhiều cuộc thi hackathon trước đó, và có một cái kinh nghiệm rất là sâu ở trong lĩnh vực này. Và cuối cùng là bạn Steve ngày hôm nay đến với buổi AMA hôm nay của chương trình, thì bạn gia nhập vào đội ngũ từ những năm 2017, đầu năm 2018 và tốt nghiệp Đại học Tsinghua. Và team thì có cái tuổi đời khá là lớn so với tất cả, hầu như là gần như tất cả các công ty, các dự án về blockchain hiện nay, và có một cái background rất là ấn tượng. Firstly, I want to congratulate your team for secure an investment from Binance.
it's a huge milestone that many projects are willing to have, and your team did an amazing job in winning this. Thank you so much. We've been a long-term partner of Binance. We've been co-hosting developer events since 2018. We have been for, I think, at least 15 times. And we also helped introduce, I think, a little bit more than 100, 200 projects into Binance and BSC ecosystem. So this is a new investment, but I think the partnership has been going on for a year. Hello, could you check your network a little bit, because I think it is a little bit hard to answer, to listen. Yeah, can you hear me now? Yes, it's better now. Cool. Sorry. So yeah, thank you for like congratulating us. So this is a new investment, but I was saying that actually we have been partnering with Binance for 3 years. Together we have co-hosted 15 developer events together, and we somehow introduced a little bit more than 100, 200 projects into the Binance and BSC ecosystem. Ok. Thì đầu tiên đó là mình muốn chúc mừng dự án Dora Factory vì đã có được khoản đầu tư trị giá 8 triệu đô đến từ Binance. Và đây là một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với bất cứ dự án nào và thể hiện được cái tiềm năng rất lớn của đội ngũ Dora Factory. Và bạn Scott cũng có chia sẻ thêm đó là đội ngũ Dora Factory đã là partner của Binance cho 3 năm và có ít nhất là 15 cái development events, và cũng đã hỗ trợ 100 đến 200 dự án trong hệ sinh thái Binance Smart Chain rồi. Vì thế nên là đây là một mối quan hệ rất là lâu dài và thể hiện được là cái tiềm lực cũng như là một quan hệ thân thiết giữa Binance và Dora Factory. So thank you for your really impressive introduction about you. So now could you share a little bit about Dora Factory? What is it and how does it work? Yeah, so Dora Factory is a DAO infrastructure where we aim to provide better services to global DAOs and developers. Like the goal of the whole Dora ecosystem is to help developers realize their dreams. And I think what Dora Factory is trying to provide is the list of Web3 native toolkits to help them with many fronts, including fundraise, on-chain governance of their treasury, of their community, and so on. Dora Factory stemmed from Dora Hacks. Dora Hack is right now, actually it's also the entity that Binance invested in, is right now the largest blockchain developer community. New Web3 startups and projects emerge from Dora Hacks every day. And this year, we have helped more than 2,000 Web3 startups, raised $20 million worth of grants and donations using Dora Factory's native toolkits. Yes. Hello. Yeah. Did you get it? Yes, I get it. Yeah, thank you for your information. Thì đầu tiên là giới thiệu về dự án Dora Factory. Thì Dora Factory là một dự án Web 3 làm về mảng DAO as a Service, một cơ sở kiến trúc hạ tầng về Web 3 DAO. Và nền tảng này thì giúp cho cái developers có những cái Web 3 Native Toolkit, là những cái công cụ hỗ trợ để họ tiếp cận được với lại DAO, với hệ thống fundraise, kêu gọi vốn này, cũng như là hệ thống governance là hệ thống quản trị. Và Dora Factory thì tiền thân xuất phát từ Dora Hacks, là một cái tổ chức xã hội social entity đã được Binance đầu tư. Và Dora Hacks thì là một trong những cái tổ chức cộng đồng về đội ngũ developers lớn nhất trong lĩnh vực blockchain trên thế giới, với đội ngũ lên đến hơn 100.000 developers. Và cái hệ sinh thái của họ, Hackerlink, thì đã giúp cho hơn 2.000 dự án gọi đến 20 triệu đô tiền vốn trong suốt 6 tháng vừa qua, là những con số vô cùng ấn tượng. Yes. So I think the information is really informative and attracts people to listen more about your project, as
mainly that is the best project in terms of fundraising and developers community. So could you explain a little bit about DAO or Web3? Because I think many people want to know about this term. Sure. You can hear me, right? Yes. Cool. So DAOs are decentralized autonomous organizations. If we say DeFi is decentralized money, NFTs are decentralized media, then DAO is actually decentralized organization of people, of collaboration. Yeah. So in short, DAOs are solving problems that the centralized organizations cannot solve completely or like are brought by them, because centralized organizations have a lot of problems related to if you have a stupid leader, then your company will go into the wrong direction. If you have a centralized government, then probably a lot of the needs by the people cannot be listened to and cannot be tended to. Like centralized media controls what you see every day. So what DAO is trying to provide is transparency and Yes. decentralization. And what we're trying to do is to provide the best infrastructure for them. And what is Web3? Web3 is actually where we take advantage of blockchain technology and crypto to empower organizations with their scheme design and interaction with their community. So all of the, for instance, if we want to support a developer in Web2, in the internet age, we need to invest in them. But in Web3, we can donate cryptos to this project early stage to support them. So this is, I think, what is DAO, what is Web3, and what is Dora's role in this. We're trying to build Web3 native solutions for all the new DAOs, all the new organizations who want to turn themselves into DAOs. Okay. Yeah, I think your explanation is really easy to understand, and it is really simple for even the newbies. Đầu tiên đó là thuật ngữ. DAO là gì? Thì DAO các bạn có thể tưởng tượng là thế giới DeFi nó như là một cái loại tiền decentralized, tức là phi tập trung, hay là NFT thì là decentralized media, tức là truyền thông phi tập trung. Thì DAO ở đây chính là chính phủ phi tập trung, hệ thống quản lý phi tập trung, là từ thuật ngữ là decentralized autonomous organization. Thì ở đây thì nó sẽ giải quyết được các vấn đề của những cái thế hệ trước. Đây là ví dụ như là khi có một leader không tốt thì dự án nó sẽ dễ rơi vào những cái tình huống không tốt, hoặc là có những cái quản lý kém, hoặc như các bạn thấy là như Facebook thì từng bị dừng lại một thời gian ấy, vài khoảng 1-2 tuần trước, là do mạng bị sập. Thì trong cái thế giới DAO thì nó sẽ không có những cái tình trạng như thế, vì nó được hoàn toàn quản lý một cách phi tập trung. Còn Web 3 là gì? Thì Web 3 đó là một cái tập hợp công nghệ của blockchain và của thế giới crypto. Ở đây thì nó sẽ giúp cho những cái developers có cái cơ hội tiếp cận được với những công nghệ và những cái sự hỗ trợ đến từ Dora Factory, đến từ Dora Hacks. Và nếu như ở trong thế hệ Web 2 thì mình sẽ cần phải kêu gọi đầu tư. Thì đối với lại Web 3 thì nó sẽ là donate, tức là mình sẽ tài trợ cho cái dự án. Thì đó là một cái định nghĩa đơn giản về DAO và về Web 3. So thanks for your information in part 1. Yeah, it is just a simple knowledge about your project, but it is really detailed in and give the newbies the best thought and understanding about your project. So I'm glad to move to part 2. 5 questions from Twitter that I want to give you, so you could help us to elaborate them. Yes, please. Yeah.
Okay, so now it's time for the first question. So as far as I have researched, Dora Factory is a project connecting the developers community and current DAO projects on Ethereum and Polkadot. So can you explain in detail how to connect and what Dora Factory supports in connecting? Yep. So yeah, what we do most is that we help developers in our community to raise grants, donations, and investment using Dora Factory's native Web3 toolkits, including those are some technical terms, but including quadratic funding, Build NFT is a scheme where you can use NFT to help your project raise funding, and also direct tipping and continuous funding. Continuous funding is you can list your project on Dora's platform on a bonding curve, where people can invest in you when you're very early stage. You don't have to go get listed somewhere, but like even if you're just like a really new project, people can still invest in you early. So those are some of the features that we provide. And how we help DAOs is that we can provide open grants and community grants and all of Dora's incubational support to all of those new DAOs, because you can see that we're actually co-hosting the incubation program together with Binance. Yes. So Dora has a lot of industrial resources that we can share with all the DAOs and help them like leverage Dora's resources and also work with other DAOs. Yeah. Yes. Yeah, I really love your answer. Thì câu hỏi đầu tiên đó chính là như mình đã nghiên cứu thì Dora Factory là một cái nền tảng kết nối những cái người developers, cộng đồng developers với nhau, và những cái dự án DAO projects hiện nay trên các nền tảng là Ethereum và Polkadot thì làm thế nào để Dora Factory có thể giúp đỡ cái sự kết nối này, và họ sẽ giúp đỡ như thế nào? Thì câu trả lời từ bạn Steve đó là như có thể thấy hiện nay thì Dora Factory sẽ giúp những cái người developers kêu gọi vốn và những cái khoản đầu tư, những khoản góp vốn từ cộng đồng qua cái bộ những cái ứng dụng trong web 3 của họ. Ví dụ như là quadratic funding thì nó có một vài cái thuật ngữ như là quadratic funding, tức là kêu gọi vốn theo kiểu là dựa trên cái số lượng người tham gia, build NFT tức là bán NFT và dùng cái số lượng NFT đó để kêu gọi vốn, tipping and continuous funding thì ví dụ như là cái dự án đó có thể được list trên cái hệ sinh thái của Dora Factory và có thể được kêu gọi vốn từ những cái early stage, tức là những cái giai đoạn đầu, chứ không nhất định là phải list ở trên một cái nơi cố định nào cả. Thì những cái đó sẽ giúp cho những cái dự án mới tiếp cận được với nguồn vốn. Và bên cạnh đó thì Dora Factory cũng đã là một cái gọi là người bạn thường niên của Binance trong việc là đỡ đầu các dự án mới và có những cái quỹ hackathon để giúp đỡ những dự án mới tiếp cận được với industrial resources, làm những cái tư liệu trong ngành và có thể làm vị trí incubation là giúp đỡ này, đưa lời tư vấn này. Thì đó là những cái tính năng phong phú mà Dora Factory có thể giúp cho các developers tiếp cận được với nguồn vốn và những cái nguồn thông tin cần thiết để dự án thật sự phát triển. Okay, thank you for your question. Yeah, now it's time for question 2. So people named Ming Anh asked that how many Dora tokens do I need to hold in minimum to be able to participate in DAO for governance, voting for important decisions? Yep. So actually in our design, we don't want to have any kind of barrier for our community member to participate in our governance process. So I think the governance feature will be updated in the Dora ecosystem as soon as possible. And when it's live, you don't need like a designated amount to participate. Even if you just hold one Dora, you can also participate in the governance. You can still create proposals and vote for other people's proposals. Yes. Okay. Yes. Thì
đến với câu hỏi thứ hai thì bạn Steve có câu trả lời đó là sẽ không có một cái rào cản nào về cái số tiền nhất định mà mỗi người phải giữ hay là số lượng Dora token mỗi người phải giữ để có cái quyền lên tiếng, quyền trong quản trị ở trong hệ thống của Dora Factory. Thì bạn có thể tham gia chỉ với lại 1 Dora, tức là khoảng 10 đô thôi, thì vẫn có quyền để đưa ra những cái proposal, những cái đề xuất của bản thân, cũng như là tham gia bình chọn những cái đề xuất của người khác trong hệ thống này. Okay, now it is another interesting question that we all want to know, because we already see that Dora Factory wins a big prize from a big investment from Binance. So we would like to ask that about the future roadmap of Dora, as well as the direction of development in the near future. And besides, which milestones have you passed in the previous time? Yep, this is a great question. So actually Binance invested in us early, but we just like announced it recently. When they invested in us, we didn't have like super good I think data yet, but right now our progresses are I think there are already 50 plus ecosystem projects and DAOs in the Dora ecosystem, and also on our biggest application, HackerLink, there are already, I think, roughly more than 100,000 monthly active users, which is pretty big in the Web3 crypto world. And also, we have helped more than 2,000 projects raise $20 million in grants and donations. I think in the future, what we're trying to do is that we want to support millions of developers. So there will be more developers in our ecosystem. We want to support them all, and they will be building millions of DAOs in the Dora Factory ecosystem, and we want to support them all. So that is the I think short-term and long-term goal for us. Yes, such an impressive goal, like helping millions of developers. Thì câu hỏi thứ ba đó chính là bạn Steve có thể chia sẻ cho cộng đồng được biết về những cái roadmap, những cái hành trình sắp tới trong tương lai của Dora Factory. Thì Dora Factory mong muốn sẽ đạt được những cột mốc gì trong tương lai, và những cột mốc lớn nào mà Dora Factory đã đạt được trong thời gian vừa qua. Thì bạn Steve có chia sẻ đó là khoản đầu tư 8 triệu đô của Binance thực ra là đã được diễn ra một thời gian rồi, nhưng mà mới chỉ được công bố trong thời gian gần đây thôi. Và một vài thành tựu mà Dora Factory đã đạt được đó là có hệ sinh thái lên đến 50 dự án, và cái cộng đồng lớn nhất về ứng dụng là HackerLink của họ thì có 100.000 những cái monthly active users, tức là những người dùng tích cực hoạt động hàng tháng, và có 2.000 dự án startup về Web 3 cũng đã thu được khoản đầu tư lên đến là 20 triệu đô la. Và trong tương lai thì họ có mong muốn là sẽ hỗ trợ được cho hàng triệu developers cũng như là hàng triệu dự án DAOs nữa trong tương lai, là một cái gọi là một cái mục tiêu rất là lớn lao và họ sẽ đạt được trong thời gian sắp tới. And now it's time for question 4. So what factors make Dora possible to design plug and play design for organizations? Yeah, could you also introduce a little bit about plug and play design? Yep. So basically, we are building very useful on-chain governance applications for new DAOs or ecosystem DAOs to just choose from. We are building some ourselves, and we are incubating developers to build some themselves. So for the DAOs in our ecosystem, they can just easily choose all the applications they need, including fundraise, including governance for their team treasury, for their voting in their community, and so on. So this is like how the plug and play works. So they can just pick whatever the applications they need for themselves. Ok, thì với câu hỏi thứ tư thì đó là có một cái tính năng của Dora, đó là tính năng plug and play design. Thì liệu có thể giải thích thêm về cái tính năng này và làm thế nào nó có thể hỗ trợ được các tổ chức mới? Thì bạn Steve trả lời đó là Dora Factory thì đã và đang sáng tạo ra những cái governance application function, tức là những cái tính năng quản trị, những cái công cụ quản trị. Một phần là được đội ngũ Factory tự chế tạo, và một phần đó là đã hỗ trợ những cái dự án khác để làm giàu thêm cái nguồn tài nguyên này. Thì
các dự án mới tham gia và muốn sử dụng những cái thành tựu đi trước, những cái lựa chọn trước mà Dora Factory đã tạo ra, như là những tính năng liên quan đến gọi vốn, những tính năng liên quan đến quản trị hoặc là quyền vote. Thì ví dụ như là riêng về gọi vốn thôi thì có rất là nhiều cách gọi vốn. Cách gọi vốn trực tiếp ở trên một nền tảng nào đó, gọi vốn thông qua một kênh thứ ba, gọi vốn dựa trên số lượng người đóng góp, hoặc là gọi vốn dựa trên số lượng tiền tổng. Thì có rất là nhiều những cái tính năng khác nhau đã được Dora Factory soạn sẵn ra, và nó sẽ giúp cho những cái organization, những cái projects mới có thể lựa chọn và tiếp cận một cách dễ dàng để tìm ra những cái cách nó phù hợp nhất đối với dự án đó. Okay, now it's time for the last question from our Twitter. So, can you list some current and future direct competitors of Dora, and what will Dora do to compete with them? So we're currently competing with the other infrastructures in the DAO sector. So right now there are very, I think, mature infrastructures in the industry like Aragon, like Gnosis, like Snapshot. And on the developer front, we're also competing with Gitcoin. So they are providing, I think, relatively mature services to Ethereum community. I think this is our chance, because Dora is multi-chain. Dora provides service not only for Ethereum but also for other ecosystems like BSC and Solana and so on. So this is like how we want to compete with them with our competitive niche. Yes, so you want to compete through your exclusive features, that is multi-chain, that you can support more chains rather than only Ethereum. Yeah. Not only Ethereum, but also BSC, Solana, Filecoin, and the other ecosystems. Yes. Okay. Yeah, thanks for your answer. Thì câu hỏi thứ 5 đó là hiện nay có những cái đối thủ trực tiếp nào và tương lai thì có những đối thủ nào đang cạnh tranh với Dora Factory trong cái lĩnh vực về Web3 DAO as a Service này, và Dora Factory có thể liệt kê ra những cái tính năng nổi bật mà họ đang sử dụng cũng như là sẽ tiếp tục vận dụng để cạnh tranh được với những đối thủ này không? Thì hiện nay thì những đối thủ hàng đầu của Dora Factory bao gồm là Aragon, Gnosis và Gitcoin. Gitcoin là đến từ GitHub ấy. GitHub là cái source mà mọi người thường biết, là các văn bản thì thường phải có một cái mã nguồn ấy. Thì đấy là những cái đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lại Dora Factory ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên thì những cái tên lớn này thì thường chỉ tập trung vào hệ sinh thái Ethereum thôi. Trong khi đó thì mục tiêu của Dora Factory là multi-chain, tức là sẽ xuất hiện trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, bao gồm cả Binance Smart Chain hay là Solana và nhất là Polkadot. Thì Dora Factory cũng đã có những cái kế hoạch để tham gia vào hệ sinh thái Polkadot và trở thành cái tên dẫn đầu trong cái lĩnh vực này. Vì thế nên là họ vẫn rất là tự tin và tin tưởng vào cái khả năng phát triển cũng như là cái định hướng tương lai của Dora Factory. Okay, I think 5 questions are really interesting, and you give excellent answers for all of them with details, and it helps a lot in understanding about Dora Factory in more deeper ways rather than the introduction. But our community has many questions that want to give you, and wish that you could select 5 questions that are the most interesting and help us to explain more. Sure. I'll just select this one from Dutch Chow first. How does HackerLink contribute to the development of Dora Factory? Which major countries does Dora Factory focus on developing? Did you guys see it? Can you say the name of the questioners again? I think it's DAJCHAU .chow. Did you get it? It's like the he sent on I think 8:28 p.m. 8:28. Yeah. 8:28. Yes. Okay. Wait me a second. Yeah, no worries.
Okay, I got it. You got it? Cool. Yes, I got it. Yeah. So HackerLink is the biggest application in the Dora Factory ecosystem, pretty much like Uniswap in Ethereum. Yeah. So with HackerLink's monthly active user growing, with more teams are emerging from HackerLink platform, where they can raise more funding. They are all using Dora Factory's native Web3 tools. So this means more transactions in in the Dora Factory ecosystem. So their success contributes to Dora Factory's success. And which major countries does Dora Factory focus on developing? I think we're pretty global right now. You can see like we will put a lot of efforts in Vietnam. So Vietnam is like a big market that we truly put a lot of time and value in. But also you can find our developers and our community members in other countries and regions like Indonesia, India, United States, UK, Russia, CS region, Africa, China, like all of them. So Yes. we're pretty global. Yes. Thank you for your answer. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Đa Châu, đó là làm thế nào HackerLink có thể đóng góp cho sự phát triển của Dora Factory và những cái quốc gia chính nào mà Dora Factory đang tập trung vào để phát triển. Thì câu trả lời đó chính là Dora Factory thì nó như là cái tổ chức lớn nhất trong cái lĩnh vực hỗ trợ những cái developers, giống như kiểu là trong Ethereum thì Uniswap là trái tim của Ethereum. Thế nên là HackerLink thì có một cái đóng góp vô cùng quan trọng đối với lại hệ thống của các developers, và sự đóng góp của HackerLink sẽ giúp cho các dự án phát triển này, có cái sự tiến bộ lớn, cũng như là kêu gọi được nhiều nguồn vốn hơn. Và những cái dự án này cũng sử dụng những cái công cụ độc quyền, những cái công cụ của Web 3 do Dora Factory phát hành, và như thế thì nó sẽ có nhiều cái transaction, nhiều cái giao dịch hơn, và cái sự thành công của những cái dự án đó sẽ đóng góp vào sự thành công chung của Dora Factory. Và hiện nay thì Dora Factory có kế hoạch đó chính là global, tức là ra thế giới, và họ không có một cái quốc gia nào mà kiểu là tập trung hoàn toàn vào cả. Ví dụ như là họ đang phát triển vào rất là nhiều dự án ở Việt Nam, và cũng như là đang đỡ đầu cho khá nhiều dự án ở Việt Nam, cũng như là trên các quốc gia khác trên thế giới, mà ở đây bạn ý liệt kê đến những cái tên như là Indonesia, Ấn Độ, Anh, Nga, Trung Quốc, nói chung là gần như là phủ sóng ở trên khắp toàn cầu. Thì đó chính là những câu trả lời đầy đủ cho câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Da Châu. Okay, thank you for your answer. Yeah, I think my community will really love it. So now it's time for question 2. Yeah. So can you? This one comes from. I'll type in his name here in the private chat. Here, this is his name. And can you share a bit about Dora's revenue? How about the inflation of Dorayaki token later on? Yeah. This is the question above Dutch Child's question. Let me know if you have it. What time does it? Oh, 8:28 as well. 8:28. Yeah, yes. Yeah. Okay, I got it. Cool. So how Dora generates revenue is that we charge protocol tax to all the transactions happen on Dora's ecosystem. So as in for HackerLink, we charge 5% protocol tax. So this year we had $20 million of like donation to the developers. So we charge 5% for this one protocol. We make $1 million in revenue in the past 10 months. And this is actually a lot more than many of the Web3 like projects you might heard of, like Arweave and other ones. So this is like our revenue source. So about the inflation, I think we'll kick off our mainnet launch soon, either in Q4 but more likely in Q1 2022. And after we have that, we will have a 1 million Dora token annual inflation like going on. So if you stake Dora into the staking mechanism, you can start to earn more Dora
because we have like 1 million Dora inflation every year. Okay, yes. So you have a really great way and a certain way to control the inflation of a certain numbers of Dora each year, and you also have a good revenue source from other projects by charging the protocol tax transaction. Yep. Yes, Polkadot. okay. Câu hỏi thứ hai đến từ bạn Hiếu Nguyễn Minh là bạn có thể chia sẻ về cái nguồn doanh thu của Dora được không, và làm thế nào để bạn có thể kiểm soát được vấn đề lạm phát với Dora token sau khi dự án đã mainnet. Thì với ý đầu tiên đó là về nguồn doanh thu thì Dora Factory có tính một khoản phí cho một khoản thuế protocol transaction cho các dự án sử dụng những cái công cụ, những cái nguồn tài nguyên của Dora Factory. Ví dụ như là mình vừa nói ở trên thì năm ngoái Hackerlink đã giúp cho các dự án kêu gọi được 20 triệu đô tiền vốn, thì Dora Factory có 5% trong cái doanh thu này, tức là 1 triệu đô doanh thu trong chỉ vỏn vẹn vài tháng vừa qua, và đây là một nguồn doanh thu ấn tượng so với khá là nhiều dự án Web3 khác. Bên cạnh đó thì về vấn đề lạm phát thì mỗi năm thì sau khi đi ra mainnet thì Dora Factory có tính năng staking là sẽ tặng token Dora cho những ai tham gia vào stake token của dự án, và họ cố định cái số lượng token Dora được phát hành mỗi năm là chỉ 1 triệu Dora, và con số này được cố định, thế nên sẽ không có sự lạm phát không thể kiểm soát, và đây là cái số lượng mà họ hoàn toàn có thể chấp nhận và kiểm soát được cái số lượng này để đảm bảo giá của Dora luôn ổn định và phát triển trong tương lai. Okay, now it's time for question 3. Yep. I think we can select. Let's see. Yep. This is from this community member. The time is 8:33. 8:33. Yeah. Okay, I got it. Yeah, you got it. So, what are the plans ahead to increase the value of Dora Factory in the market to attract many people to trade and buy Dora Factory? I think this is more on the community side. The intrinsic value of Dora is the value of the developer community, is the value of new startups, is the value of decentralized incubation, and it's also the value of DAOs. And you can see like Dora is actually leading I think in the DAO field. Like if he really believes in DAO, you can see that there are already many DAOs in the Dora ecosystem. And if you believe in the power of developers, because developers can build amazing projects like Uniswap, 1inch, and so on, and they're building in the Dora ecosystem right now. So and actually this Binance investment just helped us more, because what Binance will do is that Binance will introduce their large investor community to Dora's developer community, and this will be a great synergy between us. So there will be more global investors helping the developers, and I think the transaction volume, the monthly active user, all the data will just boom in the next year. So which also like added up to intrinsic value of Dora. Yeah, if this makes sense. Yes, yeah, it's a really good answer that people need to believe in Dora's Factory intrinsic value and believe in what Dora Factory is helping developers. Yes, okay. Câu hỏi thứ 3 đến từ bạn Quang Hiền Nguyễn thì đó là những kế hoạch nào trong tương lai để gia tăng cái giá trị của Dora Factory là trên thị trường và thu hút được nhiều nhà đầu tư hơn để mua những cái đồng Dora token này và tin tưởng vào giá trị của nó sẽ tăng lên trong tương lai. Thì câu trả lời của bạn Steve đó là thứ mà cộng đồng đặt niềm tin vào Dora Factory chính là giá trị cốt lõi bên trong, là intrinsic value của Dora Factory. Thì sứ mệnh của Dora Factory đó là hỗ trợ các dự án mới, những cái new startup này, rồi
phát triển những cái hệ thống DAO và decentralized incubation, tức là đỡ đầu cho những dự án mới trong cái lĩnh vực phi tập trung này. Và Dora Factory là cái tên đi đầu trong hệ thống DAO, với rất là nhiều dự án đang tham gia dưới cái tên của Dora Factory. Và mọi người cũng nên đặt niềm tin vào cái tiềm năng, cái nguồn lực của developers, vì họ chính là người tạo ra những dự án tốt nhất và những dự án xuất sắc làm phát triển cho cái hệ sinh thái blockchain cũng như là crypto nói chung. Thì bên cạnh đó thì Binance có mối quan hệ chặt chẽ với Dora Factory và họ có thể giới thiệu những nhà đầu tư hàng đầu cho những cái developers trong Dora Factory, và những cái dự án ra đời rồi cái sự hỗ trợ của Dora Factory càng nhiều thì cái intrinsic value, tức là cái giá trị bên trong, những cái giá trị mà Dora Factory có thể mang lại thì sẽ càng lớn. Okay, this question, it is really a hard one, as sometimes saying about buying and trading is so hard to confirm about the future value of any tokens, but the way you mentioned about the intrinsic value, I think is a perfect way to answer this question. Thank you so much. Yeah. Okay, so now it's time for question 4. Yeah. I have selected them and sent it to the private chat. Can you tell me something about Dorayaki, Alexandria, and eSign? Do you think that is your strength? So I can see this question is a good question because you have mentioned 3 ecosystem projects in Dora Factory's ecosystem. So Dorayaki is a media DAO. It is decentralized media where we are supporting a group of researchers to cover mainstream articles about DAOs in general. And they're right now, I think, one of the most leading decentralized media groups for contents in DAO and decentralization in general. I think they have got many attention from investors recently. So this is like one of the ecosystem projects we're super proud of. Alexandria is a decentralized university. So what they're about is all about decentralized knowledge sharing and education. And they're helping everyone to better learn how to develop on Ethereum, on like projects like Dora Factory and Harmony. This is like they're helping everyone with that, because you know how universities can be very exclusive. They only teach their students. But what Alexandria is trying to do is to teach everyone, let everyone have access to knowledge. This is what Alexandria is doing in a way of DAO. eSign is trying to do decentralized e-signing. So you can sign a contract with your business partner on blockchain. This is what eSign is trying to do. And after you guys have already signed this contract, you can just send crypto to each other, like using eSign's protocol. Yeah, those 3 are 3 amazing ecosystem projects of Dora, and we'll continue to support them, and we'll continue to support more DAOs like them in the future. Yes, this question is really good, as it mentions about 3 main projects under the incubation of Dora Factory. Yes, thank you for your answer. Câu hỏi thứ 4 đến từ bạn Trần Duy Hào là bạn có thể nói một vài thông tin về Dorayaki, Alexandria và eSign được không? Vì bạn nghĩ thế nào về mức độ, tức là cái độ mạnh của các dự án trên, và Dora Factory có tiếp tục có những kế hoạch để hỗ trợ những dự án này trong tương lai không? Thì đầu tiên là một chút thông tin về 3 dự án ở trên. Thì Dorayaki là một DAO media, kênh truyền thông trên toàn cầu. Ở đấy thì có những cái nội dung media mainstream, những cái content được ra đời dưới hình thức là DAO, tức là decentralized, phi tập trung. Và đây là một cái ứng dụng rất là mới và đang thu hút được sự đầu tư của rất là nhiều nhà đầu tư ở trên khắp toàn cầu. Cái tên thứ 2 đó là Alexandra, đó là một ứng DAO trong lĩnh vực giáo dục, education. Ở đó thì cung cấp kiến thức cho bất cứ một người dùng nào, cách để
phát triển ở trên Ethereum. Bạn Steve có nói là như là một trường đại học thì sẽ rất là đặc thù và chỉ dạy cho những học sinh của riêng mình thôi. Nhưng mà qua ứng dụng Alexandra thì bất cứ ai cũng có thể học những cái kiến thức về develop, rồi về phát triển công nghệ ở trên hệ sinh thái Ethereum. Và cuối cùng đó là e-sign. Thì ở đây bạn có thể ký một cái hợp đồng business partners với các đối tác kinh doanh của bạn, và bạn có thể gửi các đồng crypto thông qua cái protocol, cái giao thức của e-sign. Thì đó là ba cái tên mà được sự hỗ trợ của Dora Factory, và Dora Factory rất là tự hào về ba cái tên này, cũng như là sẽ tiếp tục ủng hộ ba cái tên này trong tương lai. Alright, so now it's time for the last question of our AMA today. Hello, Mr. Steve. Can you hear me? Sorry. Can you hear me now? Yeah, a little bit hard. Yeah. Is it better? Yeah, a little bit better, but But now? I sent a question in the chat. Yes, I see the question, but your voice is not too clear from my side. It's a bit broken. Is it better now? Hello. 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 Is it better? I can hear you perfectly. Hello. Hello, I'm here. I'm here. Yeah, exactly. You can hear me? Yes, I can hear you now. So I sent the question. So what is the $8 million valuation used for? Sorry, I think that the connection is not too good now, so I only can hear some words in your sentence. Ok, thì mọi người chờ bạn Steve một chút, vì đường truyền mạng của bạn ý đang gặp một chút trục trặc. Thì bạn ý sẽ sớm quay lại và trả lời câu hỏi thứ 5 cũng như là câu hỏi cuối cùng của buổi AMA hôm nay. Đó là 8 triệu đô đầu tư đến từ Binance thì sẽ được sử dụng vào việc gì? Ok, now you can answer the question. Yeah. This time you can hear me, right? Yes, it's really clear. Cool. This investment will be helping us recruiting more senior management people because we'll be expanding our team. I think this also help us. We'll put some of the funding into investment as well. So we'll invest in some really good infrastructure and Dora ecosystem projects. So to expand our team, I just had a conversation with Sandeep from Polygon a few days ago in the Binance incubation program, where he also mentioned that one of the things that he regret most is that Polygon didn't involve senior management people early when they're expanding their team quickly. So we'll be using this funding to hire some high-level management people to help us expand our team in a more agile way, fast way. And we'll also spend some of the funding into investment into new projects so that we can grow Dora Factory ecosystem faster. Okay. Yeah, you will have a good consultant from Polygon, and I think it is a good decision that will make Dora Factory more and more developed and successful in the future. Câu hỏi cuối cùng đó là đến từ bạn Trang Lê, đó là 8 triệu đô đầu tư từ Binance sẽ được Dora Factory dùng vào việc gì? Thì bạn Steve có chia sẻ là bạn vừa có một cuộc trò chuyện với bạn Sandy đến từ Polygon, là trong đội ngũ Binance Incubation một thời gian trước, và bạn Sandy có chia sẻ rằng một trong những điều tiếc nuối nhất đó chính là không dành tiền
để thuê cái senior manager, tức là những cái nhà quản lý cấp cao để giúp phát triển cái đội ngũ khi mà dự án đạt đến một mức tăng trưởng và muốn mở rộng đội ngũ của mình hơn để giúp đỡ được nhiều dự án hơn nữa cũng như tăng quy mô trong tương lai. Vì thế nên là số tiền 8 triệu đô này sẽ được Dora Factory ưu tiên vào việc tuyển dụng những nhân sự cấp cao để mở rộng đội ngũ của team và giúp cho team có đủ nguồn nhân lực để tiếp tục chinh phục các cột mốc cao hơn nữa trong tương lai. Và bên cạnh đó thì họ sẽ sử dụng cái nguồn vốn này để vào việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở trên Dora Factory cũng như là các dự án đang hoạt động trên Dora để nhiều dự án hơn nữa, nhiều dự án chất lượng hơn nữa sẽ được ra mắt cộng đồng trong thời gian sắp tới và đạt được những cái sự ủng hộ cũng như hỗ trợ tốt nhất từ Dora Factory cả về mặt nhân lực lẫn về mặt tài chính. Okay, I think it's a really good answer and also a good end for our AMA today. Yeah, it's my pleasure to have you help us answering many interesting questions that show your careful thought and consideration to make Dora Factory the best project in the future. And I really hope that your project will be booming with so many successful milestones in the future that we are really proud to have you as a part of us today. Thank you so much, Anne, for having us. And once we have more updates and progresses, we're ready to come back to CMC Capital again to your community and share all of our progresses with you guys. Yes, it's really nice of you to say so. So yeah, this is the end of our AMA, and we really love your appearance with us today. I'm really glad that we will have more AMAs or more sharings in the near future to update the newest information from Dora Factory. Yeah, thank you so much, and goodbye. Have a good day. Yeah, thank you so much for having me. Bye, guys. Thank you. Thì bạn Steve đến từ Dora Factory thì cũng rất là cảm ơn sự có mặt của cộng đồng CMC Capital ngày hôm nay, và bạn cũng đã hứa rằng sẽ sớm trở lại với cộng đồng của mình trong thời gian rất là gần tới để đưa đến những thông tin update nhất về dự án và sẽ tiếp tục cập nhật để và phát triển nhiều hơn nữa để dự án Dora Factory ngày càng thành công trong tương lai. Tạm biệt mọi người vì đã tham dự buổi AMA ngày hôm nay và chúc mọi người một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Bye!